Let us consider another application of Biot-Savarts law, that is the magnetic field due to a circular loop. The question is, find the magnetic field B due to a current carrying circular loop. So consider a circular loop of radius r carrying a steady current I, and we want to calculate the magnetic field at the point P on its axis at a distance x from the center of this wire loop. So the small magnetic field dB due to a small line element dl is given by mu0 divided by 4 pi I dl cross r cap divided by r square. So what is the angle between dl and r cap here? So ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ 3-dimensionally വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു, ആൻഡ് ഈ ലൈൻ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പിയിലേക്കുള്ള വെക്ടറാണ്, പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ആർ ക്യാപ്, ആർ അത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്. സോ ഡി എൽ അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ആർ ക്യാപ് ഈസ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ് will be perpendicular to both this dl and r cap. So it will point in this direction. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ പാരലലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡി ബി. Now what is the angle between dl and r cap? This is r cap is in this plane, dl is perpendicular to this plane. So this is 90 degree. So dl sin 90 divided by r square, sin 90 is 1. So mu0 I dl by 4 pi r square. Now I'm going to decompose this dB, vector dB, into two components. One is parallel to this axis and another one is perpendicular to this axis. Now if this angle is phi, I'm denoting this angle as phi. If this is phi, this angle is also phi, because this is 90 degree. So this component can be written as dB cos phi, and this is perpendicular component is dB sin phi. Now I can consider a line element which is diametrically opposite to this first line element. ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, കാരണം കറണ്ട് പോകുന്നത് ലൂപ്പ് ഷേപ്പിലാണ്. സോ ഈ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ്, ഈ ലൈൻ എലമെൻറ്റിന് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇതും ഫൈ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡികമ്പോസ് ചെയ്യാം എന്ത് ഡി ബി കോസ് ഫൈ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡി ബി സൈൻ ഫൈ. സോ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വരും. പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തു പോകും. സോ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ക്യാൻസൽ. The perpendicular component of dB, that is dB sin theta, cancels with the component produced by the line segment diametrically opposite side. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ഡി ബി സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഡി ബി സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഇപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാരണം പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോവുകയാണ്. സോ ദി ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ക്ലോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ അറൗണ്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ അറൗണ്ട് ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. സോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് mu0 I dl 4 pi r square. ഇനി ഇവിടെ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് പോയി പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ് പൈ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ കോസ് പൈ. നൗ നോട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ്, ലെറ്റ് മീ പുട്ട് കോസ് പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, കോസ് പൈ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് r by r, adjacent side by hypotenuse, r by r. So r by small r. So this is equal to mu0 I r divided by 4 pi r cube. ഈ r by r വരുമ്പോൾ r divided by r square കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഒരു ആറും കൂടെ വരുമ്പോൾ r cube. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ mu0 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കറണ്ട് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ്, r ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 4 pi r. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് ലൈൻ എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഈ ലൈൻ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ r ആണ്, അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നൗ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഓവർ ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. So integral dl over this closed loop is the perimeter or circumference of that loop, 2 pi r. So that into 2 pi r. So this become r square and 2 pi cancels here. So you will get mu0 I r square divided by 2 r cube. Now നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഗിവൺ രണ്ട് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ റേഡിയസും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ കൂടെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറും എക്സും ആണ്. So in terms of r and x, a small r can be written as square root of r square plus x square.
സോ ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ആണ്. സോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ ക്യൂബ്. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമുക്ക് 1/2 എന്ന് എഴുതാം. സോ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൈസ് ടു 3/2. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ? ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ ആരുള്ളത്? പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, എക്സ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെങ്കിൽ തമ്പ് വിൽ ഗിവ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. Now let us consider 3 special cases of this magnetic field. First one, when x is much greater than r. So what is mean by x much greater than r means? r എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. സോ ഫാർ ഫീൽഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണത്. നമ്മൾ സർക്കുലർ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ആർ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആറിൽ നിന്ന് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can make this approximation. B is equal to mu 0 I r square divided by 2. If x is much larger than r, you can neglect r. So this is simply x square. So x square raised to 3/2. So this is equal to mu 0 I r square divided by 2 x cube x cap. That is one approximation. And second case is നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കേസാണ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ്, സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ തന്നെ. വാട്ട് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കുലർ കോയിൽ? അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. At the center, put x equal to 0 in this general equation. So here B is equal to mu 0 I r square divided by 2 times x equal to 0 means r square raised to 3/2. So this is equal to mu 0 I r square divided by 2 r cube. This 2 and 2 cancels. So this is equal to mu 0 I r square cancels. Mu 0 I by, what is that? Mu 0 I by 2r x cap direction. Okay. Now the third case, if there are n number of turns. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിലും ഇൻഡക്റ്റൻസിലൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും. n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലൂപ്പും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അനുസരിച്ച് ഫീൽഡുകൾ ഓരോ ഫീൽഡും ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് n ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഒരു ടേണും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേൺ കൂടെ വരാണെങ്കിൽ 2 times ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, 3 times or n times. അപ്പോൾ ജനറലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് B is equal to mu 0 I r square n divided by 2 r square plus x square raised to 3/2. n ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ n ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗിവൺ ബൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഓക്കെ.